Good afternoon, my dear students. So today is 23rd October. October 23rd October 2021. Today is Saturday. You know, last time we have completed chapter number 10 lotion gray. Circle ki chapter lotion gray. Circle ki chapter to loina khang hairabra kana gumba hangning ba yauragadi WhatsApp ki through da natragana comment box ta natragana call toraga hang padum yani ka chapter the loi gray haidana aikoina na koida hang simadi na koi takol loi grabani khang da khotaba hangakanu habe wakalam da laite ka ana khang da balai ragadi. It is my humble request to each one of you that please clear your doubt in time before the exams comes. Pekha lakringai da pekha nakshala lakringai da ka sar IC ki portion sima khangdre si sima haitre sima ai gyan ta haudre haidana exam lakringai da ka watlingai da ka clear do ta hona bu hona sika adune nga arang su koina class se haudringai da hanjana jana hai kaigina kon da your attendance are very poor ka Saturday loinamak ayeng bakangku di dum yeng don lere yeng da bakangku kai daura bano khang de. Why we do not know the number of students attending the classes are declining day by day. No magi masing sum handare ika sikari to bagino na koi da phone ki kudong sa da balai tabra natragana phone ki kudong sa ga su phone pahalaga atopa class sang da bida atopa tawraga layra khang de ka aduna. My humble request to each one of you is that please attend your class regularly. Please pass this information to each one of you ka. Namanabi singda na koi di pau pau na rini ada namanabi bhai smai tau dana ozana class yaw haire I class ke attendance se na koi amta yaw dre adana koi da ayaw ba koi da high lere pass information je pu hai dana ka adana da mai tau dana namanabi singdo pau khara pu to class yaw na ba khare hayu ka class yaw ho sini amna kana bani ka koi na class yaw ning by attendance count khatang tau budana tana class yaw basina na koi da class ta nainari basing se kari nainari ozana ngasi kari ta note sinba katang tu na yaroi ka note katang simba di any guidebook tagi natraga na any suggestion ama tagi no koi aji like me am to suggestion book me am to ka market ta kai da me am phangi adu phangi ba mayam do akoi note sindan ba katang du ba sab ma nei ba explanation do ta haudra ba explanation do ozana si question step se kamaina lakri no haibdu makhang hodraga di ka koida silaka tamak tawdu di kana ba yamna watkani khangba yamna watkani ka aduna class ya hona bo hanasi class na discussion tawringe da itang ayawna ba khanghona ba hona minasi ka senga aduna today we'll be starting with a new chapter another chapter ma tawge adu another chapter se kitang ning ba thungoi dore kai gina matamda I do not have that instrument box ka for the whiteboard. Whiteboard the season na ba instrument box school da lai hore. The school da gi lawbudi lawya adu school da lai duna blackboard ki oina tawe ka. So the whiteboard de makong ji chiel la yamna. Ko ji sticker budi thokpa yawe sticker do ayum tang cn ge na online da gi cn ge na taw bani adu class na hansel le aduna kitang hakoi da kudong sa da budi kitang lai re adu please adjust with me ka I kitang adjust I could na dum tawge tawre ba kusis da kitang sijna compass ni haba photo ma loksal laga ka kitang na koida yana ba tawra sika sijma aina koida hana hayawge ka adane nga today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 11, that is kaina kanda construction ka. You know, construction aba chapter say you have been hearing it since class 8 da 7 da yam kana yaw draga su ka khazik yaw ra ko triangle kamai sagal lai circle kamai ni yi adagi angle sab manab angle kamai ni yi ga na khaga tamba ho ra bani ka but in continuation with that makha tara koina na koina class ama wang khalak pagi matungina ahen ba khazik sum hapsalak bani yandar ba se adubu let's not go directly to your textbook ka ko textbook ta direct sakum se hana lagi ba concept sing da kai lagi ke habitu makhang sika aduna
First of all, let me discuss ka. Let's discuss what we draw, how to construct some particular angle. Ka. Some standard angle combine here hai. And the angle se how doing da na similar angle yakpa adagi angle ki bisector yakpa adagi perpendicular bisector yakpa kana mayam lai ri ka the higher processing the koi khangam mane na sa to bani adu khang dragana adu en halasira hana yes adu en halasika adu na nuai ni ko ta de se angle se ko na yi asi kanda ka ahamada sab manna angle yakada ba adagi angle bisector yakpa kaigina matamda angle bisector to haitragadi horen aina 60 natra 30 ye kya matamda 30 je kanana 60 ki bisector ne buka ana 60 ki ekwa haitragadi natra bisector ekwa haitragadi adu concept ma hairoi tini ka aduna first let me go with the previous knowledge ka ana previous knowledge ana sana chengo for is one of you ka na khoi loi ma kine khalo akhang ba khare bu yawra mani ka chenga ahamada how to construct similar angle. Sama na angle ama kamay ni ye pedo no hai. This is number 1. So suppose angle ama pirame angle se any angle where am se no ka. Suppose yang ai step to loina na zoom I ke ka. No step to na koi na ulai aur ka. Denga given je kai na angle AOB ni yandai ka aina to pa angle AOB ka sab manaraga without using the protector ka aikoi na angle yak matam da na construction ta matam da construction sika aikoi na hana geometry walling ai matam da dimension adu sangba da sangba na pi ga ko 10 meter sang bani 15 meter sang bani angles na 30 na matam da koi ne exactly one de ka just kai da way smile la ga this angle 30 male but I see sangana 5 sange sina adum toro hole in atra but in the construction it has to be very precious very accurate to the point to the given length atra given angle ka sab sana na yek na bo honar ka doi ni ka and sima you have to keep it in mind construction the matam dari kai hai ba construction the question the piri be masing do sab manana magi asang ba aten ba natragana angle do sab manana yek ka doi ni ka aduna tragadi construction ki value laite yantaraba adune nga sida ikoina like to sikina si pili be angle sige sab manana angle se kamaina yelakata ke without using the protector ka protector season aga je ikoina ke dawre si angle ke ano angle 1 ni angle 1 matungda si tare hadana angle do sab manana protector season aga yak ya yandai ka but we are using non protector ka protector na tabi season aga do ni nga aduna step 1 da ahamada ikoina any building sabada wairo natraga triangle ama yakpada wairo kaidawi we have to draw with the base first base hana ye inatra ada base to hana kai ta ga staying line ama hana singani line se kana wai no sida initial points na o werani sina kai werani the b lawani बीजे का नाम से सिके असांग में से ऐना पामी दी angle तो निका angle वही बने ना ओ बी के असांग में दी it can be of any length असांग को ऐमत तो वही भी आएगा अदना first तक कहता है we have to draw a ray with the initial point A ठीक है first तक का नाम वही थी बा we draw a ray का नाम OB कहता है कैसा OB the B rom the arrow happy to the taisi kaino was the initial point ni B is na so na sang to krido ni hai ni ka next thing second step number 2 now you take your protector lower adu kai dore hana P di ba angles ta kai dong de no sida mark ama tawro was the line compass machine tum ba thamo adu ai gi index finger da lagi dusne kai dore thumb sina kai no that is the your pointed point atra machine tum ba compass ki duni ka aduga index finger se like kai no se that will be the radius ka
Loaning ba ama laura araw ama compass gi ka adu ka ke dawni sigi hana lai hirbe angle se sta spine ka lo yan dai ka adu sigi sab mana angle se na law hirba e de se ke dawre sida thang adu sida gi simaina ta a ma ka la ni yan dai ka sa suppose pe nga si lai re sida gi targa sida ka le yan dai ka sida samana ke dawni sida gi sida ka la ni yan dai ko sa aduga next step tana kai warni sigi ani gi araw bu se mu lo ro ba da lai angle sigi araw bu se lai tra sa sigi araw bu se dan compass lo ro aduga sidagi sida mani aduga sida ka kharani yan dai ka aduga apam point duga siga samjan na ko ha yan dai ka ta den si kai da se this will be your a yan da pra si angle siga mana rakani have then dai ka aduna stow construction je nga number 2 da koi ke ha se with the center o was the center o hele with any radius we cut kai de laure ba O B ga O C se karai ka le C ga D ga de laure ika sina C were sina D were respectively sigan dai ka then step number 2 de ke laure na sigi station thang jala tra ana samana na with the same radius we cut the OB at C the curve. And step number 4 now with the radius of the CD given. CD given is hana gitunika aduga and center C center C nika cut the previous arc at D. D the kale and number 5 together we join another O with D. And O with D is samjana re natra. Samjana kana kari khange. So number 6 the angle AOB is the required angle that is similar angle to nika. Yang tahu bos ya, tengok ika, yang step system tanam follow tau ka, I want that kulai kita jauh tapi kita bani ka, ada kulai orang kita nungai kita bani, ada kulai se kelas na hanjale, I cuma saya hai gitu nika, nungai tahu pawi, ada nungai tahu tu kita biar tau ka, yang sida ka ini kan saya kita, bagi kita orang bos ya, sida ki sida tahu orang ni sih orang bos laure sih ke si ini kita arawat semula ore dos lagi si kang lain nika. Nah, mas ya, okay, now it down, singa senjala yang ya, bas sima. Ya, nika. Now let's go with the new one. Anong bamtang ka sa thasya nga? Anong na kayo how to bisect a given angle. Pinam by angle ama kamay na bisect tawag ito kaya ka. Number 2 da. Skundala yung instrument box so squat box this din na ba yata begini ko ay na natraga di skunda gi dum pora ka daw ni
school the so whiteboard season of a go. So step number 2, construction concept 2, how to bisect a given angle. Sorry. Bisect abega to the kay neba. Anasutara money. Nila kaino bisect abisa. Sapana posak po kay daw diba anin tong na tugay po din ka. Ano na sida angle ama pirame. Angle AOB na pirame ka. The AOB se sida magi bisector yellow adi ka daw re. Sida angle ama sida laga to ni ka. Smile ray ama laga angle se ani thoki be mo ne. Anda bra. Al kamai lag to ne nga. Given the carry period se angle AOB si pire requirement na kari na to bisect angle AOB. Next step of construction la so construction se ay sumiyek pe pagka explain tawra gyung ka. First masagi ko na similar way ba angle ama yakidra amay daw na o sida center wairani aduga ay compass launi ba compass ma lawrani adu sida gi sumaina a ama yurani maina yan dai ka aduga kai point se ko na c ga d ga ni ana lawra sika yama duna step number 1 na kai haire with the center O we draw an arc cutting OB and OD, sorry, OA at C and D respectively. Yani ko sa sige di kita ka inatra. Step number 2 na kari no. Step number 2 da gi ko na kay daw sa C double center where su D double center where su sama ne ka. Ado na kay daw with the center C low re ko na. Ka ado ga kay wadi ba ngasagi ay na lawu diri ba compass se ay gi wakanda ka kay daw re no si tang khai de ka ri helaga yan dai ka with more than half of the axis sigi tang khai ta helalo ado sona ag ama yelo mai na adai d de gi ju sab manna adiki logi brete so tum tar sta a ama yelo ado ani si kamna ka ni ka ana point se ko ne e ni haina khalasi aduga O ga E ga samjana gi doi ni ka sidenga with the center O C kaya ito ba we draw an arc with the radius more than half of kanano CD. Yan tare ka CD sigi tang khai de kari helaga koi na kai dore arc ama ye. And step number 3 da kai dore ni samana sigi to maina with the center D. D is the center way ne aduga we draw kariye ki ba an arc hierarchy an arc ama with the same radius. Asik logi pa radius ni ka the same radius pa laisa with the same radius intersecting the previous arc. Mamang niya keep the previous arc karaida at E da. Natra E da ka eh. Dedi ka dorani step number 4 da we join natraga we draw kanano OE yele. Yan dai ka OE se samjana ro
lay nadra aduna ke dorani number 5 ta OE is the angle bisector of kanagina angle AOB. And I got another OE Sibuni Manas the Yamazuka, how to bisect an angle given angle and a dra. Then it okay doraba. Therefore, step number 6 that's the Shalawsia another Suke doraba angle bisector. How to bisect angle hydra. Then that's the conclusion of the O is the angle bisector Gandaraba angle O is the bisector of the angle AOB. Yareka, Siganta Hobra Tahawika, Rianga, Tam Tana Iris the E by steps here, Nakwagi, Kulai, Dugolina Lena Saloka, I'm on the 800 Haika, Kulai out of the Sekitan White, and the Kulai do Tang Menesta or Sika. The Kunadam Sarisine, and the Koizu Kuskulai to Paraga, and a Tauroka. Yadrasima, Sima, Yam Taugumse, the Sigisi and Isikatan Taurosika, Luga, I am Kata, Banamu class, Makasa Tarasika. Yareka today, okay then, Yango, harvesting Sahanjan and Yaksan of the car. Okay then, bye bye, see you all in next class. Stay safe at home, him the Pasapachana Yuka. Okay, bye.